Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале Английский язык по плейлистам. И мы с вами продолжаем важнейший плейлист «Английские слова в примерах». Итак, мы с вами двигаемся дальше по нашему плейлисту. Следующие слова become – становиться. He became famous. He became famous. Он стал известным или знаменитым. He became famous. Ты хочешь быть знаменитым? Ты хочешь стать знаменитым? Do you want to become famous? Do you want to become famous? Видите, как раз следующее слово это famous, чтобы соединить как бы два в одном. Соответственно, do you want to become famous? Далее. I'd like to become a businessman. I'd like to become a businessman. Я хотел бы стать бизнесменом. Would you like to become an English teacher? Would you like to become an English teacher? Ты хотел бы стать учителем английского? Would you like to become an English teacher? Famous. Соответственно, предложение у нас было do you want to become famous? Most of my friends значит, большинство из моих друзей, most of my friends don't want to become famous. Don't want to become famous. Не хотят быть знаменитыми. Most of my friends don't want to become famous. Далее. This university is very famous, isn't it? This university is very famous. Этот университет очень знаменит, isn't it? Не так ли? Вот не так ли? Isn't it переводится как не так ли? Уточняющий такой вот вопрос. This university is very famous, isn't it? Повторяем. Become. He became famous. Become. Became. Become. Become. Became. Become. This verb is irregular. Этот глагол неправильный. This verb is irregular. И также вам вопрос, а вот как вы скажете, это неправильный глагол? Смотрите, другой порядок слов. Здесь было this verb is irregular. Этот глагол неправильный. А тут по-другому, это неправильный глагол. It's an irregular verb. It's an irregular verb. Потому что this мы ставим именно перед существительным. This verb is irregular. Здесь же, видите, у вас другой порядок слов, и наша связка, о чем мы с вами не раз говорили, артикль, прилагательное и существительное. И чтобы выбрать артикль, мы смотрим на слово, которое стоит после. It's an irregular verb. Okay? I'd like to become a businessman. Would you like to become an English teacher? Famous. Do you want to become famous? Most of my friends don't want to become famous. This university is very famous, isn't it? Далее, start и begin переводится как начинать. Но begin имеет более формальный оттенок, в отличие от start. Например, the meeting began. The meeting began. Значит, соответственно, встреча началась. Ну, какая-то конкретная встреча. The conference began on time. The conference began on time. The conference began on time. Эти обычно более какой-то формальный контекст. Обычно мы используем start в нашем разговорном, соответственно, в нашей разговорной речи
I started learning English 3 years ago. I started learning English 3 years ago. Здесь очень важный момент касательно глаголов start и begin. Значит, вы должны знать, что обычно мы используем start doing something. Начать что-то делать. То есть глагол, далее start и глагол с инговой формой. Но также, в принципе, допустимо и start to do. Это тоже допустимо, но обычно именно встречается с инговой формой. I started learning English 3 years ago. Например, How long time ago did you start learning English? How long time ago did you start learning English? Как давно? Это, видите, вопросительная такая конструкция. How long time ago did you start learning English? Ты начал учить английский. И, соответственно, begin. The meeting began. The conference began on time. Ну, неправильный глагол, соответственно, begin, began, begun. Далее. Really. Реально, действительно. I really like it. I really like it. Мне действительно это нравится. I really like it. I really like your lessons. I really like your lessons. Мне действительно нравятся твои уроки. I really like this channel. I really like this channel. Мне действительно нравится этот канал. Например, I really want to find a better job. I really want to find a better job. Я действительно хочу найти более лучшую работу. A better job. Не забывайте поставить здесь артикль. Мы с вами про это как раз в нашем плейлисте говорили неоднократно. I really want to find a better job. Most означает большинство. Например, most people do it. Most people do it. Большинство людей делают это. Most people do it. Or most students think so. Most students think so. Значит, большинство студентов думают так. И most используется в сравнительной степени с прилагательными, когда длительное прилагательное. То есть длинное прилагательное, то есть обычно когда более чем 2 слога. Итак, например, You're the most beautiful girl in the world. You're the most beautiful girl in the world. Соответственно, получается, ты самая красивая девушка в мире. You're the most beautiful girl in the world. Видите, the most. Обычно самое, вот когда прилагательное больше, чем 2 слога, то мы используем the most. You're the most beautiful girl in the world. Например, можно сказать, что it's the most popular song. It's the most popular. It's the most popular song. Это самая популярная песня. Ведь обычно с такими вот прилагательными, где более чем 2 слога. Popular. It's the most popular. То есть мы ставим еще также the. Итак, повторяем. Really? I really like it. I really like your lessons. I really like this channel. I really want to find a better job. Most. Most people do it. Most students think so. You're the most beautiful girl in the world. It's the most popular song. Далее, соответственно, слова также в нашем списке meeting. Соответственно, встреча. The meeting began 2 hours ago. The meeting began 2 hours ago. Встреча началась 2 часа назад. How long was the meeting? How long was the meeting? То есть, насколько долгой была встреча? То есть, как долго была встреча? How long was the meeting? How long — это вопросительное слово.
Was, потому что the meeting означает it. Between, значит, соответственно, между. It's between you and me. It's between you and me. Это между тобой и мной. It's between you and me. What's the difference between? What's the difference between these two methods? These two methods. В чем разница? В чем разница этих двух методов? Вот разница чего-то, мы говорим the difference between. В чем разница, наверное, в чем разница? What's the difference between these two methods? В чем разница там этих двух слов? What's the difference between these two words? What's the difference between these two phrases? Фраз и так далее. What's the difference? Okay? So, meeting. The meeting began 2 hours ago. How long was the meeting? Between. It's between you and me. What's the difference between these two methods? What's the difference between these two words? What's the difference between these two phrases? Family, семья. Do you have a family? Do you have a family? У тебя есть семья? Или также можно спросить, have you got a family? Have you got a family? Have you got a family? I have a family. У меня есть семья. I have a family. Обычно говорю, I have a family. И relative, родственник. I don't have many relatives. I don't have many relatives. У меня немного родственников. I don't have many relatives. Например, можно так сказать, что I have lots of relatives. I have lots of relatives. У меня множество родственников. But few friends. Но мало друзей. I have lots of relatives, but few friends. Но мало друзей. Вы знаете, что мы обычно many используем в отрицательных предложениях. А lots of или допустимо также использовать, соответственно, a lot of. Мы с вами как раз это разбирали. A lot of, потому что lots of это более неформальная, очень ходовая фраза. И few, несколько, то есть, ну, мало друзей, but few friends, ну, мало друзей. Few используется, соответственно, перед исчисляемыми. Значит, еще раз, смотрите. Значит, мы можем с вами сказать, вот если взять слово friends, если много друзей, можно сказать many friends, но обычно мы используем, соответственно, many, когда обычно в отрицательных мы используем предложениях. И если мало, то это few. Few это мало, это обычно имеет негативное значение, few friends. Если, соответственно, несколько, то это a few friends. Это тоже важный момент. То есть few и few мы также используем с исчисляемыми. Few friends мало, соответственно, a few несколько. Но что касается a lot of или lots of, то мы также можем сказать, очень часто используется. И на самом деле a lot of и lots of почему-то, я знаю, студенты не часто употребляют, но на практике вот a lot of и lots of очень часто употребляются, мне кажется, ничуть не реже, чем, соответственно, many и much, что касается утвердительных предложений. Это обязательно важный момент. То есть вы должны понимать вот это, то есть, ну, запомнить many и much, и вот разницу также a few и a lot of и lots of, что может быть и, соответственно, с исчисляемыми a lot of friends, там, и, соответственно, a lot of энергии, там, energy. Many friends, ну, much energy, соответственно, у нас может быть только much energy, потому что у вас, видите, оно неисчисляемое. Окей, повторяем. Family. Do you have a family?
Have you got a family? I have a family. Relative. I don't have many relatives. I have lots of relatives but few friends. Or I have a lot of relatives but few friends. Many friends. Much energy. Few friends or a few friends. A lot of friends. Lots of friends. A lot of energy. Lots of energy. Значит, друзья мои, отлично. Теперь мы с вами переходим, соответственно, к практике. Далее двигаемся по нашему плейлисту. Thank you.